name is Heidi Hushman, and I am the Senior Sales Manager for ABBYY. I have been with ABBYY since 2014. I really thank you for joining me today. With this presentation, I'm going to highlight the features of our ABBYY FineReader desktop and server product, and I'm going to start with desktop. Buenos días a todos. Heidi se acaba de presentar. Ella es la gerente de ventas del producto de FineReader y FineReader Server, y vamos a proceder con la presentación. So, before I talk about ABBYY FineReader desktop, I just want to take a moment and talk about who ABBYY is. We are a global company. We have 16 offices around the world with more than 1,200 employees. The thing that's very unique about us, we have our own technology, which is in the core of our product, and I'll explain it later. We have more than 50 million software users around the world. Hector, please go ahead. Bueno, antes de presentar el producto, queremos hablar un poco sobre lo que es la compañía ABBYY. ABBYY es una compañía global que tiene más de 500 clientes empresariales en todo el mundo. La mayoría de las empresas de Fortune 500 también tienen nuestro software, y como pueden ver, somos un líder en lo que es la industria de procesamiento de documentos. So here I want to talk about some challenges with working with documents. These numbers might look so high to you, but indeed 80% of document-based processes are at least in part depend on paper. And 80% of employees, information workers' time is spending on documents, which 25% of that is dealing with papers. Nowadays, more and more PDF users are out there, and 2 to 3 hours per week employees spend on searching. Bueno, Heidi nos hablaba sobre que tenemos muchos retos en la industria y muchos de los trabajadores pasan tiempo abriendo los archivos, entonces es más fácil realizar el trabajo cuando lo tenemos en una plataforma que nos permite abrir con un 80% más de velocidad los archivos. Esto nos va a hacer costo en todos los trabajos que realicemos. Vamos a pasar más de 2 horas por semana en búsqueda de documentos, y eso va a bajar nuestra producción en cuanto a los desempeños de los trabajadores. Okay, most companies are still far away from completely paperless. So being paper light is a more realistic approach. So the combination of paper and digital document in the office is the reality for most information workers. Ok, estamos todavía lejos de poder ser unas oficinas sin papel. Estamos más bien en un momento en el que somos una oficina paperlight. Quiere decir que estamos combinando archivos digitales y archivos físicos todavía, pero la mayoría de las oficinas vamos en camino a ser oficinas paperless. Now let's talk about OCR technology and our newest FineReader PDF 15 that has smarter PDF solution with having a very powerful OCR technology behind it. The thing is, quality of PDF solutions is a big point. Pain point of customers. A good PDF tool need a strong OCR technology behind the product. A lot of PDF tools out there that competing with us now have just started realizing this and introducing OCR into their product line, but their OCR is not as accurate as ours, and they recognize much less languages. And the interesting thing is some of our competition, they are actually using our
ABBYY Engine SDK OCR technology. One example is Foxit. Sí, ¿qué tal? El FineReader es una herramienta PDF que es muy poderosa en la parte del OCR. De hecho, comenta Heidi que es utilizado por otros competidores y el utilizar esta plataforma del PDF hace mucho más unificado el trabajo. Entonces, los flujos son mucho más estándares. ABBYY FineReader has, this is the key features of ABBYY FineReader PDF 15 desktop version. I'll go over the details later, but it's convert PDF and scans, and also edit and comment PDFs, document comparison, and automated conversion, but I'll go over the details. Okay. Here is what we have, what is new in FineReader PDF 15, which is the latest version of FineReader desktop product line. And again, I'll go over each one of them right now. So the first most important feature is about edit and comment PDF. Anything that a good PDF tool can do for you, searching for a keyboard, collaborate with co-workers, fill out a PDF form, and now with the newest version, we can do edit text within paragraphs, reformat text, edit page layout, which is a very cool feature. You can move the paragraph from one side to another side of the paper. You can do edit table cells, which we are very strong with our capabilities on extracting table and working with table. We are famous in that in the board, and faster PDF opening. ABBYY es muy poderoso y la nueva versión ha mejorado mucho el tema de los textos en los párrafos. Es mucho más fácil la edición, es mucho más intuitivo. Se puede comparar los textos que se van a exportar. Se pueden hacer reformateo de estos. También es mucho más, es más poderoso en la parte del manejo de las tablas para crear estas o moverlas. Entonces, tiene muchas ventajas. De hecho, el producto, muchos clientes lo piden y de hecho lo puedes bajar, y una vez que lo empiezas a utilizar, realmente ves la facilidad de todo esto y el poder del software. Here I want to explain about the feature that we have, document comparison. What's important to know is a lot of PDF tools, our competition out there, offer this, but they offer either comparing PDF to PDF or digital PDF to digital PDF. What we offer is very unique because we can compare two different formats of documents, like a Word, Microsoft Word document with a TIFF, a dummy PDF. And I have a very quick example. For example, you are a lawyer and you send a document which is 100 pages to your client to sign it. She received the document in Word, she prints it and sign it and scan it back to you. By that time, the document, the 100-page document, becomes a TIFF PDF, a dummy PDF. Then the lawyer receives it. How would he know that that she didn't do any cheating on the document? Within less than a minute, our software can tell the person, tell the lawyer what
changes she has made on what pages. And with the newest version, FineReader 15, the newest version, we can even export the changes with tracking changes in Microsoft Word. Heidi aquí nos platica un ejemplo de cómo es poder de la herramienta para comparar documentos. Entonces, nos hace un ejemplo de que uno le manda, o un abogado manda un documento vía PDF a alguien que tiene que firmarlo. Este documento es muy fácilmente se manda a Word. En Word, la persona lo firma, sube su firma y vuelve a mandarlo en el PDF hacia el abogado. El abogado aquí lo que hace es que puede comparar la versión que recibió con la que mandó y muy fácil le indica si hubo algún cambio o no. Entonces, ahí se va manteniendo la certeza de que los documentos pues, no sufren cambios o son alterados. Okay, here I want to talk about convert, PDF and scan. Basically, this is all about OCR technology. I have to mention proudly, we are one of the best in the world in our OCR technology, probably even the best, #1 in the world. And now with FineReader PDF 15, we have improved the AI technology, the artificial intelligence technology. Bien, bueno, estamos hablando aquí de que tenemos entre las características de FineReader está que una conversión digital mejorada en esta última versión y tenemos los mayores avances en lo que a tecnología de OCR se refiere, con una precisión muy alta para japonés, para coreano, para chino, y es de lo mejor que se puede encontrar en la industria. The newest release of FineReader PDF 15, we actually can create PDF forms now and do form design, for example, setting properties, resizing, copying, and more. Sí, en esta última versión se cuenta con la capacidad de crear formularios, rellenarlos, editarlos y todas las conversiones y las tareas que se tienen que hacer con formularios en PDF. Also, with our newest version, we added a new licensing called a remote user for both our FineReader Standard and FineReader Corporate. This licensing has easy deployment and more options to customize software settings. Se han agregado nuevas variedades, nuevas modalidades de licenciamiento, principalmente lo que es el licenciamiento de usuarios remotos, que puede servir especialmente en escenarios de virtualización, y con esto se facilita el deployment de las licencias, sobre todo en organizaciones grandes. So, what is FineReader advantages? One of the most important things is that we offer perpetual licensing and beneficial prices, so no high cost of monthly or yearly subscription. We are one of the few software companies that offer concurrent licensing, which is a very cool type of licensing. If, for example, there is a company with 50 employees and it's a small company, they can afford buying license for 50 employees, they can have this type of software that they can share, basically. They can buy 5 licenses or more, and then all 50 employees have access to the license, but just 5 at a time. Además de las diferentes ventajas que tiene el producto, las características de comparaciones, idiomas, etcétera, se cuenta también con un licenciamiento bastante flexible, diferentes opciones de licenciamiento, lo que son usuarios por asiento, lo que son licencias concurrentes,
licencias remotas, etcétera. Entonces, cuenta con variedades de licenciamiento que permiten su implementación en múltiples formas y variedad de usos de acuerdo al licenciamiento. Okay, please stay on this slide. So also we have most recognition languages offered in the market in the whole world. Basically, we offer 192 recognition languages. For example, Adobe offers 42, Nuance offers 118, Nitro offers 12, and Foxit 41. We offer almost all the languages that exist in the world, and with compared documents, as I mentioned, compared to our competition, Adobe, Nuance, Nitro, and Foxit, we are the only one that can do two different formats of document comparison, and with automated conversion, our competition does not do does a very basic, especially on scheduling. We do a very good job, an advanced job on our scheduling and automated conversion. Con respecto a la competencia, tenemos múltiples ventajas. La principal puede ser la parte de los lenguajes, de los idiomas. Tenemos un reconocimiento de 192 idiomas comparado con 40 o 50 de algunos de los competidores. También en la parte de interfaces de usuario en diferentes idiomas también tenemos una clara ventaja. La parte de comparación es una característica única del producto con respecto a otro software, que puede comparar diferentes archivos y mostrar únicamente las diferencias que existen. Y también la parte de programación de tareas es algo también que distingue al producto sobre otras opciones. Okay, here I'm showing just the language support. As I said, we have 192 OCR language support. We have 23 user interface languages. We have 48 dictionary OCR support and 38 compare document support. And recently we added Armenian. Bien, aquí estamos repasando los números que habíamos comentado respecto a la cantidad de idiomas que están disponibles tanto para OCR como para interfaz de usuario, diccionarios, etcétera, en donde nos distinguimos bastante sobre la competencia. So, FineReader Desktop, we have two versions for Windows, standard version and corporate version. They are exactly the same thing. The only difference between the two is that corporate has two features, which is the compare documents and also automated conversion for 5,000 pages per month with two core processing. Sí, aquí estamos viendo las principales características de cada una de las versiones disponibles, lo que es la versión estándar y la versión corporate. La principal diferencia es que la versión corporate, además de las funciones básicas, incorpora la automatización de tareas y conversión, en cuanto a digitalización y conversión, con un máximo de 5,000 páginas al mes, y la comparación de documentos que ya hemos comentado, que también es una característica muy sobresaliente del producto en su versión corporate. Now let's talk about who buys our product and what's the benefit for it for them. First of all, the end users, and they love how intuitive and how easy it is to use our product. Then the department manager usually goes to the IT manager and asks for a tool to make life easier for their employees. And the IT manager, what is the benefit for IT manager to buy for the whole company FineReader Desktop? We have, first one, we have flexible licensing option. We have 4 volume license and 1 single type licensing. We have easy deployment. So in a nutshell, the IT person can roll it out centrally from their own computer, so they don't have to physically go to each different 200 different desks to install the software. And we have very strong and supportive technical support for our registered customer. Our product is very intuitive. There is no training, so that makes the life easy for IT
department so they don't have to train the users. Bien, bueno, el producto y su licenciamiento flexible del que ya hemos hablado ofrece diferentes beneficios y ventajas tanto para el usuario como para lo que es la gerencia de IT o incluso para los usuarios del negocio, de la línea del negocio. En cuanto al usuario, hablamos de, es un producto simple, permite incrementar la eficiencia y la productividad individual. En cuanto a la parte de IT, su licenciamiento flexible es muy fácil de implementar y de instalar incluso de manera remota y mantener administración de las licencias. Y esto trae beneficios al negocio una vez que es implementado. Talking a little bit here about our corporate end user and who they are. FineReader obviously is a tool that's very horizontal and everyone can use it. But there are different vertical and departments that can use it, and the tool comes very handy for them. So I have quick examples. You can see it on a slide, but I'm gonna, in the interest of time, I'm gonna be very fast, mention a few. For example, if you are a marketing manager and give some comment to graphic designer, or you are a researcher and collect information and extract table or text from sites to make a PowerPoint presentation, or you are a translator, can take advantage of 192 different languages that we offer, #1 in the world with offering languages. And I gave you that example with the compare documents. This feature is very handy for legal departments, some government agencies that work with documents a lot. Bien, bueno, como ustedes ven, FineReader es una herramienta de uso general que aplica de manera horizontal en muchas industrias y en muchos usos, pero podemos resaltar algunos casos de uso especializados, como pueden ver aquí en el slide. Entre ellos podemos resaltar, por ejemplo, bueno, los servicios de traducción gracias a los diferentes idiomas que se manejan, servicios legales por su facilidad de uso. En la parte de educación también hay una fuerte uso de esta herramienta para conversión de formatos y OCR. Y pues en el sector público también, ni se diga que es una herramienta que tiene un uso bastante especial, ¿no? You're talking about volume licensing, next slide. So here we want to talk about volume licensing. We do have volume licensing programs for corporation, for public and educational institute, for basically government and non-profit organization. Existe, bajo el esquema de licenciamiento, existe también un licenciamiento por volumen. Okay, the cool thing is that with volume licensing, we have this discount for different quantity. So as you see, the more you buy, the more you save. And if you're buying for your company more than 251, we can create very special deal for you. Please contact CompuCenter, and then they contact me and I create a special deal for you. Estos son los tipos de licenciamientos que maneja ABBYY. Estos licenciamientos pues van con cierto descuento escalando de acuerdo al tamaño de licencias que se vaya a adquirir, y como dice Heidi, pues pueden contactar a CompuCenter para cualquier necesidad que tengan sobre ello. Podemos adaptarnos a cualquier caso que tengan. Okay, as I mentioned, we have volume license discount for commercial. We have special, on top of that, we have a special discount, 20% more on top of volume licensing for government and non-profit organization. And for education, we have 30% discount more on top of volume licensing, which makes the price really sweet. And we have something called campus licensing for universities and colleges and big schools that really
discounted. Again, please contact CompuCenter, and then they contact myself or my coworker Fistan, and we provide the pricing for you. Bueno, aquí vemos tres tipos de licencias. La primera, que es la corporate comercial. Esa licencia tiene el punto de partida basado en el precio de lista y el descuento va otorgado de acuerdo al tamaño o el volumen de las licencias a adquirir. El segundo es para gobierno. Su punto de partida va con un 20% de descuento y también puede otorgarse más si el proyecto lo requiere. Y para el tercer caso que tenemos es en educación. El punto de partida del descuento es del 30%. El tipo de licencia y el descuento va basado en el volumen y son licencias de campus, o sea que son perpetuas y anuales en ese sentido. Okay, here you can see the licensing metrics that we have available. As I said, we have single user, per seat, remote, and concurrent. The concurrent version is not available with the standard. It's just available for corporate. Aquí están las dos tipos de licencia, una que es estándar y una que es corporate. Como lo dice Heidi, la estándar no maneja el volumen concurrente, de ahí en fuera ambas licencias manejan por un usuario, por volumen por usuario y por usuario remoto. This is more detail about the licensing. So we have, as I said, per seat, remote user, and concurrent for the volume licensing. And basically, the per seat is per workstation. The remote user is with named user, and the concurrent is the sharing one that I already explained to you. Please translate. Muy bien, bueno, las licencias aquí están un poco más detalladas por usuario, son licencias que están de manera local, se implementan con o sin la herramienta. La herramienta puede ser por usuario o de manera remota. Cuando es remota, se usa a través de un servidor, entonces pues puede ser llevado de manera... No estando donde está la licencia, y la licencia concurrente es de manera ocasional, son usuarios que no entran todo el tiempo, pero que sí tienen permisos para realizar ciertas tareas que puedan facilitar su acceso de manera frecuente. Okay, so here are the FineReader product line. I just wanted to show it to you. We have FineReader for Mac desktop. As I showed it to you, FineReader Standard, FineReader Corporate, and now we want to talk about FineReader Server. And in the interest of time, I need to be faster. Ok, aquí están 4 líneas del producto. La primera es FineReader Pro para Mac, es muy recortada. La segunda es la licencia que conocemos regularmente, que es la estándar para trabajo diario y permisos, la mayoría de los permisos. La Corporate también es de ese mismo sector, pero también tiene licenciamiento por volumen, y nos hablan de una nueva que es FineReader Server. Es FineReader Server y esa trabaja por volumen de manera independiente y centralizada, entonces puede trabajar toda una organización a través de ella. So, for FineReader Server. So, let's talk about FineReader Server in a nutshell. What is FineReader Server? Basically, it's a powerful server-based OCR tool, which compared to FineReader Desktop, being a desktop solution, is for much larger of automation conversion of high volume documents. And what it does is convert scans as well as digital born files into searchable files. And you have the option here to do verification, separation, and indexing, which is not possible for the FineReader Desktop. Ok, FineReader Server es una herramienta que, como lo mencionó Heidi, a diferencia de la normal, la FineReader Server te permite una automatización de un volumen mayor de documentos. Está basada como para burós de servicio, vamos a llamarlo así. Tiene las características
más de que te permite la verificación, separación de documentos y indexación. Entonces, en ese sentido, es mucho más rica las características que puedes otorgarle tú a tu documento. Okay, what are the benefits? Okay, obviously, easy access to information. All your documents are searchable. You can easily do full text search when looking for information that you need. You save time and money because you are not searching for things, you are not retyping, you are not constantly looking for information. You can prepare paper-based information for e-discovery, for legal industry, which is very common today that they need to make their documents available for the other side of the case. A good thing about FineReader Server, it's highly scalable. You can start, if you're a small company, you can start with small version, and the more document you have, the more power you need. You can scale it up by adding more cores or pages, and I'll explain that in the licensing and pricing. And because it's relatively easy to install, there is no training basically required, because usually an admin has enough knowledge to set up the workflows, and the users just go ahead and use the system. It's very easy for them to use it. Ok. Los beneficios que nos otorga una herramienta como FineReader Server es que facilita el acceso de la información a grandes grupos de trabajo. Esto permite que esta información esté integrada en nuestros procesos y no se hagan cuellos de botella para manejar esa información. También nos ayuda a cumplir con ciertos requisitos que se le pide tener a los documentos y nos permite tener toda la información en orden. Esto a su vez nos va a dar un ahorro de tiempo y dinero a nuestra empresa y va a hacer que los procesos sean automatizados. La licencia es escalable, esto quiere decir que la podemos comprar básica y la podemos ir comprando módulos para que vaya creciendo. Puedes tener un acceso ilimitado de clientes, esto quiere decir que vamos a atender todos los requerimientos que nos vayan surgiendo, porque la información está al momento, se está procesando de manera correcta y cumple con todos los requisitos que sugieren para los casos. Es muy intuitiva la herramienta y no se requiere casi ningún tipo de capacitación, la puede operar cualquier persona y es muy intuitiva. Okay, here, what are the target groups for this product? I say pretty much across the board, everybody who has been dealing with a lot of papers can use this. But the small businesses are kind of overkill, so usually the medium to big enterprises would use this, and government and healthcare. Also scanning service providers, because that's their job to make documents searchable for their client. Public institution like libraries. Legal, of course, one of the largest industries, because they have lots of paper. They intend to be very paper heavy, and they are not very much into digital side of things. It helps them to realize that nowadays, actually making things available for e-discovery, they're gonna have to make things searchable. Engineering, banking and finance, and as I mentioned, healthcare, because of all the patient files that they have, and they need to also make it digital so they can find information. Bien, al igual que FineReader Server es una herramienta horizontal que puede aplicar en diferentes escenarios, casos de uso, industrias, como pueden ver aquí. La idea es sobre todo en aquellos casos de uso que tengan un volumen alto de información, que la necesidad de conversión de OCR sea masiva, es donde mejor aplica este producto de FineReader Server gracias a sus características de automatización de las tareas
y de escalabilidad. We're going to talk about user scenarios. Okay, I say one of the major and most important use cases of FineReader Server is to create a digital archive. So if you have a lot of papers with boxes of lots of papers are flying around, or you have a lot of scanned documents on your server, which are all TIFF PDF and not searchable, this is one of the main reasons you want to use FineReader Server. You can also set up a centralized document conversion service for employees in your company. They can just drop all their files into there and have an automatic workflow set up for them and an output set up to the result of what they need. You can create digital libraries in Microsoft SharePoint. In this case, FineReader actually crawls SharePoint, find documents that are not searchable, make them into searchable, and store them in SharePoint again. So kind of back and forth scenario. Bien, existen varios escenarios de uso que son muy comunes con esta herramienta. Por ejemplo, la creación de archivos digitales con capacidad de búsqueda es un escenario bastante común. También se puede crear un servicio centralizado en alguna empresa o en alguna organización para conversión de archivos al que todos los usuarios o empleados tengan acceso. Crear librerías digitales en SharePoint. Existe una conectividad ya predefinida para SharePoint y otros administradores de contenido. O bien simplemente preparar los documentos para que puedan ser buscados o encontrados a través de diferentes herramientas o a través del web. And how it works. So ABBYY FineReader Server receives any kind of document from a multifunction printer, a shared network folder, Microsoft SharePoint, or emails, and automatically converts them into compressed and searchable digital format by using optical character recognition, as we call it, OCR technology. And if required, the provided text information can be manually corrected and metadata can be added to the document. The results are saved in different storage areas or delivered to other applications as the workflow calls for. Bien, como pueden ver en el diagrama, el flujo de esta herramienta es, bueno, tenemos primero el ingreso de los documentos, que puede ser desde múltiples orígenes, desde un network folder, un escáner, un multifuncional, correo electrónico, etcétera. Una vez que entra a la plataforma, se hace el reconocimiento automático, la conversión de los documentos, con las funciones opcionales que ya hemos comentado de verificación, corrección, indexación. Y por último, la última etapa del proceso viene siendo la exportación a diferentes destinos, que también pueden ser desde una aplicación de manejo de contenido, una carpeta de red, un archivo digital, o bien correo electrónico, SharePoint, entre otros. So we want to compare the FineReader desktop with FineReader server. So here it shows the features of FineReader desktop and FineReader server, and you can see what they have in common in the when you translate, please merge them together. What they have, what FineReader do extra on the outskirt, basically, when you merge the two circles. It happens when the translation will happen. So you can't do any PDF editing, commenting with FineReader Server because it's not a PDF tool, but and also there is no comparison of documents with FineReader Server. Go ahead. Bien, como pueden ver en la gráfica, hay algunas funciones que son comunes a las dos herramientas, lo que tiene que ver con OCR, conversión de documentos, verificación, etcétera. No sé si vamos a poder mostrar ahorita la animación de esta gráfica, pero esas características son comunes.
Las características que no son comunes en ambas herramientas son, por ejemplo, la indexación o la separación automática, que eso lo podemos obtener en FineReader Server, y que no es Okay, next slide. para FineReader 15. Okay, talking about the difference between FineReader Desktop and Server, I talked about what you can do with desktop, but with server you can do a lot more. You can export with XML tickets. You can have unlimited client access because everybody can drop their folders in there. You can have indexing and a lot more. Sí, bien, obviamente los productos están orientados hacia diferentes tipos de soluciones. Como hemos comentado, FineReader es una herramienta de productividad individual. FineReader Server es una herramienta de uso masivo de documentos, de herramienta de conversión, de automatización. Entonces, es muy conveniente ubicar muy bien cuál es el uso y el escenario para el que aplica cada producto. So, as you see, FineReader Desktop is a local software, and FineReader Server is the name is there, server based, and integration with other systems is not possible with FineReader Desktop, but it is possible with FineReader Server. Sí, bien, siguiendo con esta comparación de los dos productos, aquí podemos ver cómo la aplicación de FineReader es local, está basado en un uso local, en un uso, ya sea las limitaciones que tiene en la parte de automatización son 5,000 páginas por mes o 2 cores de CPU, dependiendo de la licencia que se escoja. Y FineReader Server, ahí pues es un producto que está basado en un servidor, en donde para el licenciamiento se toma en cuenta el número de páginas o el número de núcleos, pero ya pensando en volúmenes mucho mayores que para FineReader Desktop. Let's talk about FineReader Server licensing and pricing. So FineReader Server licensing, it can be either pages per year or core base. With the pages per year, you have unlimited speed and core. With core base, you have limited speed, but you have unlimited pages. And with pages per year, it's strictly a subscription, but with core base, it can be either subscription or perpetual licensing. And CompuCenter has all the pricing. This is the last slide. Unfortunately, we don't have time for questions. Okay. Los esquemas de licenciamiento disponibles para FineReader Server son uno basado en cantidad de páginas al año y el otro en la cantidad de núcleos de CPU o cores que puedan ser utilizados por el software sin tener una limitación de páginas. Esos son los dos esquemas, dependiendo del uso, se puede seleccionar uno u otro, dependiendo del volumen y la aplicación que ustedes necesiten. Bueno, pues de esta manera llegamos al final de la presentación. Veo que hay algunas preguntas en el chat. De esas preguntas se las haremos llegar a Héctor Gallegos y él los contactará de manera personal. Agradecemos también la ayuda de Heidi Hausman y de Héctor Gallegos y esperamos contar con su asistencia en futuras presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much for listening to my presentation. Have a wonderful day. Gracias, hasta luego.